Теперь у меня проблема форспоком теперь высвечивается сразу. Здравствуйте, как у тебя дела? Сейчас я ссылочки скину. И начинаем. Сейчас ссылочки скину. Ну, вдруг кому-то переходит через Телеграм или Дискорд. Наверное, лучше. Нет, я видела, промелькнул у меня что-то в рекомендациях, я такая, не, я даже что-то не хочу смотреть. Мне кусочек из дома, мне показалось, что это, по-моему, дом из бесстыжих, что-то в таком роде, нет? Вот, здравствуйте, с теми, с кем мы уже виделись, с кем не виделись, еще раз. Немножко задержалась, перекусила, зато теперь во время стрима хомячить не буду. Так, что еще? Хотела сказать, забыла. Так он на физике нафиг. Да, я честно, мне Форсаж очень нравился, но как только этот актер умер, последний фильм я с ним даже не смотрела, то есть мне настолько, дальше мне не хочется смотреть, просто первые мне нравились, прикольно мне вся эта, я мелкая была, не вдавалась такой, типа, реально ли, типа, законы физики и так далее, типа. Просто нравился фильм и все, вот эта франшиза. Создавалась. А так, что прям фанатеть. У меня сестра ходит на фильмы там до сих пор. Она какой 9-й, получается? Если 10-й, то значит на 9-й она ходила, и ей так понравилось. Я такая, ёб твою мать, не, я уже давно не смотрела. Да. Боевики. О, да, реально. Я до сих пор ржу, есть индийский фильм, где снимался Дорох. Да, вот, мне так, не то что жалко, просто я такая, блин, я когда узнала, это один из актеров, который так молодо ушел. Кошмар. Так, 12. Думаю, хватит. Я вообще не понимаю, что за прикол. Прям... Что тут? 5 секунд. I don't have anything for this at the moment. Очень бесстрастно, да. Иди пересматривай. Здравствуй, Флип. Как дела? Что-то много прошло. Я вчера 10 часов сидела. Но после этого я закончила это и пошла спать. Так, сколько у нас там? 60. У нас шапка есть, лучше нет. У нас перчатки есть. Мы не будем улучшать перчатки. Зверушек наших потрогать, покормить. Так, мы мандрагору не собрали. Чуть зверушек навестим. У нас же где-то сумка. Проверим у сумки. Может, там действительно кто в сумке есть? Ай, бляха, муха. Не то! Так, сначала мы делаем вот так. А потом мы делаем вот так. Ни одна тварь не выбрана в качестве цели. Ага. А как из сумки вытащить? Стоять, стоять, стоять.
И еще одна. Ну, она такая, я тоже хочу, чтобы меня гладили. Подожди. На. Так. И вот ты накушаться. Если могу. А я не помню, как из сумки доставать. R1. На метле будем летать, там чуть-чуть не говори. Если инвентарь переполнен. А если я хочу призвать вместе в инвентарь, а это наоборот. Ничего не понимаю. Тварь только можно продать. Смотрите. Оп. И еще где наша красотка? Вот она. Ой, блядь! На, кушать. Время покушать. Время покушать. 4 из 4. Так я ж обратно затащила одну. То есть у меня было 3 из 4. Я хотела ту вытащить, а на это летать я хотела. Он такой, вот тебе. Куча масса. Вот что прикол. Ладно, потом разберемся. Кушать. Ты голодный, не умирай. Вот прям, ну вылетая моя морская свинка. Такие же глаза. Ревелио. Я все собрал. Где это? Птичья. А, я с него взяла? Подожди, а я ту не кормила и ободрала? А все сложно, куда все разлетелись, куда? Ой. Подожди меня. Ой. Сядь мне на лицо, пожалуйста, сядь быстрее. Ну это кормленное, все нормально. Ладно, погнали отсюда. Ребята, я к вам еще вернусь. Мне животных в жизни не хватает, я еще тут завела. Всех, блять, кормить, ухаживать не надо. Спасибо, что клетки не надо чистить. Would like to talk with you when you have. Ну ладно. Сейчас мы зелье наделаем и идем. Увеличение урона. Давайте, нам урон нужен. Блин, эти заклинания вообще писюнку дают эффект. Ладно, последний этот. Сейчас соберем и уходим к хую. Не хватает? Ничего себе. Тогда давайте другую возьмем. Так не хватает, да? Нет. Теперь идем по заданию. Что у нас за задание? Огонь и злой нрав.
Подождите, у нас что тут? Дикораза надо. Лопнуть шары. Водоросли. Это купить надо, да, семена. О, зелье невидимости. Это нам, короче, в город закупить. Где надо встретиться? Вот. Что не отмечается? Отметилось. Revelio. О, кстати, у нас же это... Звук научили нас открывать. Сейчас мы пока откроем. Ты меня не видел, писюн. Ни хрена себе. Да, я тебя обокрала, и что ты мне сделаешь? Нытик. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Лучше не He's брала. this way. Ну погнали, писюн. Подожди. А как мне туда? Хотела, чтобы меня пометили, чтобы я здесь Keep an eye сидела. out. Ну, нормально. Never know who's Здравствуйте. watching. Мы вам Although тут that не hasn't мешаем? stopped us Давайте. before. Продолжай. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Lumos. Ты ничего не видел, чувак. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Что Sebastian been за- up to now? Вот он I owe слепой. you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium
and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. That's a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian! Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me? Practically begged. Confringo! It wasn't you Expelliarmus! what I needed to do. Confringo! Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, ominous. Куда эту бабочку надо? Aloha Mora. Где профиль? Просто профиль. Revelio. 3 braziers are involved. Lumos. Someone was actually listening. Confringo. Accio. Revelio. Самый быстрый рукавником в западе. Все. Perhaps all 3 braziers need to be lit at Бабушка, the куда тебе same надо? time. Побежать. Revelio. Если стукаю бабочку к зеркалу. Lumos. Нет? Да. Revelio. Окей. Confringo. Something's happening. I hope Revelio. we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. We may want to Должна look открыть around. им глаза, наш род не обязан заниматься темным искусством. Уверена, с Слизерином не все так однозначно, и как только я попаду мне удастся доказать это. Я надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. The journal entry. Такс. Signed by Noctua Gaunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Revelio. That
must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way Сейчас forward. Василиска найдем где-нибудь. Revelio. Salazar Slytherin most likely wanted Confringo. to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Confringo. Немало потрудился боюсь заблудиться в этих темных коридорах, но нельзя падать духом, шаг за шагом доберусь до цели. This journal entry, the dial requires Ух focus. ты, Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. прикольно. И как понять? Что так, въебу сейчас? Бучку. Первая должна быть совсем несложной, поэтому давайте с нее начнем. Почему-то у меня взаимодействует. Another Чтобы gate. вращать верхний лист для вращения нижнего. Так, похоже. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Revelio. А, вон что. Ой, чтобы увидеть. Так, кругленькую и бесконечность. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. But you got to Бесит, it когда крышка first. пролипает в салфетке. Nice work. Блин, кота погладила, теперь у меня вся в шерсти. Просто невозможно. Revelio. Вы не могли тут свет подвести как-то, а? Жопа... Confringo. Я провалила испытание, меня хлестнуло по лицу, будто настоящая змея бросилась на меня. Но назад дороги нет, нужно продолжать путь. Нельзя и дальше жить по старым традициям. Наверняка есть что-то, что поможет мне доказать, наше наследие было понято неверно. У нас хватит чесаться за Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world. Revelio. Так, я заблудилась, ребята. Шо? Так, это по идее от вот этой двери, да? Или нет? Я не пойму, что это такое. Это у нас какая-то крыса и квадрат.
Попробуем. Свитер шерстяной. Реально, да. Из шиншилл. Есть игрушки из шерсти. Вяль. Не вот так. Иголочкой тыкать в нее. Я думаю, может, из шерсти шиншилл тоже начать делать. Но думаю, я рукожоп, мне ничего не получится. Так, сначала у нас такая, типа, вот это и вот это. Нет. Dial seems О, to у be нас getting more прилично difficult, здоровье. but we've made it this far. Don't give up. Она восстанавливается, я не буду туда лечиться. Извините, ошиблась дверью, что поделать. Обоссать теперь меня за это. Значит, тут будет так. Вот это и... Что там было? Я забыла. Шерстяной свитер из кошака и собачий пояс. Another dial solved. И шерсть собаки. Impressive. Нормально. Nice work. Revelio. А носочки, валенки из шерсти шиншилл. Понял, принял. Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду так, и мне откроют тайны нашего предка, оставив своим потомкам путь к славе. В этом нет сомнения. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Revelio. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Ну да, кстати, ну, We've got more довольно to solve прикольно. ahead. Так, Search each corridor. рыбка It may и... not be obvious which leads where. Я что-то разбила. Пацаны, не обессудьте. Киньте мне чек, я потом оплачу. Что там, рыбка была? Рыбка и треугольник. Рыбка и... Excellent work. Все, We're пацаны, another нормально, step живем. closer to the scriptorium. Я жив. Хотя почти умер. С этими змеями. Spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet Ты finished with us. сыкло. Или сри тут. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица. Мы тоже крик сейчас услышали. Перекошенный от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное Ага. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Так, вероятно, жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Прикол в том, что кого мы выберем, чтобы боль наложить. A skeleton. Мы можем потом снять это And проклятие. Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Сейчас мы, как обычно, said you know what to обыдемся Tortured добровольцем, faces on the пускай door БДСМ and crucios достанется нам. etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Он нас нахер пошлют. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak.
Wish we had some liquid luck. All of Вообще, this как could бы, have been давайте лучше avoided. на вот этого чувака наложим и все. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting Прикиньте, a короче, damn игра spell. заканчивается на этом, потому что, типа, чувак It's up to us. из-за того, что у нас teach you недостаточно Crucio, отношения Or I can cast it on you. хорошие, You didn't закончится say то, что you мы knew how to умрем cast где-то Crucio. в 10 Because I'm not минут. sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Ну, блин, давайте, ну, лучше ты наложи его. Я хочу научиться. Ну, давайте мы научимся. Наложу его на тебе. Ну, давайте, типа, мы добровольцы, а мы знаем, как от него I want to избавиться. learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Ебать, что так сложно. Собака ты. Ready? I'm ready. Сейчас буду орать не только я, еще и главный герой. И все? Я думаю, Are you all right? That pain, it was excruciating. ой, But там I'll survive. восстанавливается. Let's keep moving. И We все. made it. Реально. We Что-то found такого. Salazar Slytherin's Мы scriptorium. пострадали. Блять, я каждый месяц can't страдаю, и believe то we're больше. Revelio. Реально, мне кажется, больше и болезненная боль, если бы мы Sebastian, просто по яйцам ominous. стукнули без всяких There's a book just here. заклятий. You found something. You two go ahead. Можно Let типа me еще и know what's хуйню in it while I удалить. wander around a bit. Подожди, мне все болтать надо. Во, а чече? Да, тут же, блядь, все же заходили, мы сейчас вино выпьем, бахнем, сейчас сдохнем просто. А там, знаете, медицинский спирт, мы от этого сдохнем. Боюсь, мы не придем к согласию, никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что мысли так же, как и я, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему, прежде чем успел ее озвучить. Это утомляет. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать его, пока не пробудет тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие.
Интересно, мы Василиска найдем или что-нибудь? Василиск потом появился. Revelio. И мне на Авито наткнулась на статуэтку Василиска. Блин, ну это прикольно. Не знаю, почему, может, из-за имени мне он сам What do you think? Looks like a spell book of Вообще some змей не kind. люблю. This is Ну, incredible. вот, часть A Василиска Hogwarts мне founder's нравилась. possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Такие Without пучок. both of you, we'd never have made it this far. Прошила. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Нет, не поклянемся. Ну, погнали. Ну, вот это задание мне реально нравится. Прикольно, вот мы зашли. Блядский нос. Невозможно. Кошмар. Просто. Я буду реально материться, Ominous. извините. About your aunt. Что-то проклятие. Sebastian. I meant what I said before. Только не говорите, что у We меня swear аллергия на кота. right Я now сейчас приду, never to мне engage надо in умыться, anything потому что to не do with могу. dark Так magic все again. чешется, надо Understood. умыться. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Да нет у меня аллергии, нет на кота, просто иногда шерсть бывает, когда гладишь долго кота, шерсть попадает в нос или что-то в глаза и начинает прям дико раздражаться, слизистые. Ну, умыться и все нормально становится. То есть, у меня иногда бывает такое, что начинает почему-то чесаться прям сильно нос. Ну, это ничего такого нет. Revelio. Кто нас выгнали? Нет, суки, вот чё. Чем закончилось-то? Юпон, спасибо большое за рейд. Уходил, вовремя вернулась. Чуть рейд не профукала. У нас есть сундучок. Блин, я думала, сейчас тут будет с боссом что-нибудь такое интересное. Тут ничего такого. Ну, значит, побежали по сюжетику. Кря-кря. Как у вас стримчик прошел? Как у тебя дела? Что это у нас? Нет, мама. У меня руки не с того места растут. Я просто к родителям ездила в гости. Просила маму заплести меня. Так, карта. Встретиться с... Ага. И у нас она. Это карта мира, наверное, да? Ну что, полиция, дорогие. Вот через это придется. Потому что там ближе, походу, нет, да? Угу. Погнали. Но я правда хочу научиться плести косы. Я
когда проходила Бога войны, я там старалась что-то косы плести, но они у меня мелкие получались, что их почти их не видно. Когда-нибудь я познаю дзен-косы. Так, у нас же теперь можно на метле лететь. А, у нас и грифон тут. Ну, не грифон, а гриппогриф. Извиняюсь, если неправильно произнесла. Сейчас. На бизнес-классе полетим, ребята. Так, а я смогу залететь? Дайте. Ну какая, блин, стена, как тут взлететь-то? Еще выше, пожалуйста. Придется облетать. Здравствуйте. Как у вас дела? Еще пробраться через все это. Ой, стой, сбавь обороты. Братишка. Бам, прям в дерево. Так, как сесть? Давай. Сбавляй оборот. Он не хочет оставить. Есть. А, сумку. Так, снижение. Все. Так, и вот так сумку. Залазь. Слезть. У меня тоже хорошо, только немножко что-то нос чешется. Вроде умылась, получше стало опять. Где сейчас пройдет это? Давайте ждать, а кто сейчас... Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I Что там found нашел something. там? Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Спасибо еще Rookwood раз to большое за capture рейд. you on sight? Удачно тебе Does отдохнуть. this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, Ну, вчера, this trip never happened. если ты сидел, примерно понимаешь. А так я только начала. Я начала с доп, причем доп интересно был. Мы туда в подземелье с Слизерина спускались. Not to worry, Poppy. Вот, If а I так, ever ну, meet я your так gran, I shall not speak a подозреваю, word of что this. где-то I на normally половинку tell я her прошла. everything. She might be my best friend after Highwing, возможно, but я she ошибаюсь. knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do Нормально так. something Но заработал. ill-advised. Но Whatever gave собирал. her that idea? Так. This way. К нему. Тогда там писюлька. Значит, если тут по книге можно. Мгм. А, короче, четверть, получается, я прошла. A centaur. А что Tread такое? carefully. Нас кентавры побьют. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through.
Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the В poachers? смысле, они вроде как заодно, и мы тут бегали сколько по этому лесу, они как-то нас не буковали, тут I решили, hope давайте for your sake that забыкуем. is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Давно пора было, надо им нахлобучить. Сколько я тут уже пол-леса вырубила, пока вы тут прохлаждаетесь. Скоро мы не будем закрывать глаза. Потому что не будете, потому что уже я всех побью. That could have И gone вас начну worse. бить. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Да. Вижу врага, не вижу проблем. Бить его. Сука. Ты чё, охренел? Писю. The third time I've seen a dugbolt behave that В violently. смысле, я же тут прибила. It seems that a lot of beasts have been more aggressive Я than тут usual эту lately. тварь прибила I've же. noticed that too. It's almost like there's something in the water. В смысле, я тут проходила, такая, не уходите подалеку от этого. Так я уже опередила даже ее. Ой, игра, ну ты меня тут это в ступор. Давайте убьем, она зверушку сожрала. Давайте нахлобучим. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Спасибо большое. Где это тёлка делать? Что это ебать? С этим я буду бегать? И? Следы браконьеров. Еще найдем. Еще как найдем их. И нахлобучимся. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Здесь. Pelts. Здесь. Still Я тут все smoking. облутала даже. They can't have been gone long. И даже мы побухали после них. Как мне нравится. В любой непонятной ситуации бери кружку, пей. Пофиг, кто пил до тебя. Заразишься гангреной, там, чем-нибудь спидом и так далее. Пофиг. Так, еще. Revelio. Я там пропустила. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Ой, что там изучать? Берешь и бьешь, все. Teaching in school these days. Let me out alone! Damn you! Accio, prepare. Ой-ой-ой-ой-ой, я забыла. It's actually quite for it. Bingo! Are you even trying? Incendio. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Ну, кстати, игра вообще нормально проходит на геймпаде. Обычно мне вообще сложно на геймпадах играть.
Входите в палатку, входите в палатку. Revelio. Там понятно. Летать нельзя, да? Я вас понял. Так. Reparo. Нормально мы такие строители. Нормально так чухнул, улетел. Revelio. Это вечный двигатель. Зачем там какие-то бензины тратить и так далее, когда можно просто чихнуть и улететь. О, да, Каланхоя, это да. What in Merlin's name? Are those dragons? Да, такая маленькая палатка. Целый рум для... Весь этот носовой платок зеленой жижи в этом соке. This Помню, is когда его Hauntel Hall. закапывали. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every Да, right я to be тебе скажу disgusted with больше, wizard я kind. выращиваю эту There must be Каланхоя. more dragons here. The И, poachers are ну, far too greedy я to run a очень fighting много room with only 2 dragons. Пополнила We should take коллекцию advantage of своих most lives being своего fight and look растений, всех этих. But be Я discreet. как раз You выращивала especially can't Каланхоя afford to be это, spotted. потому что оно такое, самое такое легко растущее, неприхотливое. Я на нем училась, он у меня разрослось, его было много, и я менялась с кем-то бесплатно, типа на другие растения. Теперь у меня так много растений, все благодаря этому растению. Ага. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Protego! Expelliarmus! О, мухоловка. Она, говорят, вонючая. Я поэтому... Какой-то период я хотела тоже завести, прикольно было. Но потом я что-то... Посмотрела, сколько они стоят, такая что-то не Revelio. Так, как пройти? Как какаться? Не пору. Смотри, что. А, вот здесь. Ну, пойму, хлопочешься. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Expelliarmus. Incendio. Декабрист? I'll bury you in that Да, deep у меня он был. Не то, что был, я безумно его как раз хочу. Я поменялась с одной женщиной на это растение. И получается... Я его маме отдала. Оно у мамы. Так я бы и хотела бы себе тоже. Revelio. Я безумно хочу фикус и чайную розу. Ну, не чайную, а китайскую розу. У меня была еще и финиковая пальма, к сожалению, из-за того, что я ее неудачно пересадила, она меня погибла.
Вообще неплохо, ну прикольно. Я просто не знаю, это мне рассказывали, что типа оно там попахивает или что-то такое. Ну, в плане такое воняло чем-то оно. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Просто идем, something's going on behind. What's going on down there? They must have only just captured her. Давай. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Спасибо, я чуть укрутила игру. Потому что я ставлю микрофон, чтобы фильтр хорошо работали, чтобы шумов не было, и они меня глушат. Вы это по возможности говорите нормально, ненормально, подкрутить, укрутить, вот так. Понимаешь, что игра как бы очень важна, чтобы ее смотреть. Слушать. Вот, денежки, мне такое нравится. Что-то так медленно ходишь. Aloha, Mora. Да, в фильтрах OBS делаешь, типа, высокое качество, типа, фильтра, что-то такое, типа. Потому что я тихо разговариваю, чтобы, типа, нормально микрофон выравнивал голос. Потому что, например, в ДБД я ору. Там надо наоборот, чтобы, не дай бог, я не заорала. Такая, это ж профессионал. Нет, не слышно никого. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Да, вот Let's make them я, count. когда ДБД, потому что я часто ору, что потому что на полуслове бывало то, что он обрубал меня. Потому что я на высоких тонах кричала. Ну, не прям кричала, а громко говорила. А тут я спокойно говорю, и типа ему не надо вот так обрубать. Это просто нет, там надо корректировать саму игру, типа тише, громче ее, потому что она заглушает меня. Потому что я-то сейчас тихо разговариваю. Ой, бать, меня довелось You're the one we're looking for, and you brought a friend. Such arrogance. Let's play predator and prey, shall we? Shall we finish what? Back to the. Let's get this up.
Expelliarmus! If only Red Rock were here to see this! Ой, зря. We don't have time. We need to free her now before more show up. Почему она не хочет? Мандрагора. Что? Смотрите, дракон идет. Revelio. Accio. Aim for the ring at the front of her restraints. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Чисто позавтракал. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio. Ну, говорил еще. Пойдемте на холбучину быстро. Или пофиг. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class. The new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Чтобы ее сагать. Тайниками. Leviosa. Revelio. Наверное, все-таки этим надо поднимать.
Revelio. Не, какая-то дичь получается. Как меня сейчас прибьют? Expelliarmus. Confringo. Ascending. Никак не прибьют. Incendium. Expelliarmus. Confringo. Also. Incendium. Expelliarmus. Confringo. Раз не удается, тогда бежим дальше. Да, именно оно. Прикинь. Чё, нет? Ничего не понял. Хогвартс пошли. Revelio. Здрасте. Испугали молодого. For I can't wait to watch you try. Confringo. Открылось? Ничего, по-моему, не открылось. Боже, Ник, как у тебя дела? Сегодня Димка про тебя спрашивал. У Димки сегодня вообще день рождения. So this is the underground harbor. Опять этот камень. Revelio. Красота. Ну, кстати, и Димка он. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social.
Бля, помыли. Ребята. Revelio. Ладно, извините. Я откуда знала, что такой сундук? Игрок, ты меня не видел? Я бы не снимала его. Revelio. Так, и как вот это вот забрать? Потом мы уже забрали, окей. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. The book Professor Weasley asked me to find should be around here. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Давай, первое. Some Пошла people нахуй. call bits of Пошла knowledge нахуй. trivia. Третья пошла I нахуй. would argue that no knowledge is trivial. Давай, Hence, поэтому I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the Я же lore of так the знаю эту Wizarding World. вселенную. None of the other Такие students will ученики try it, no matter how отказываются, many сколько times бы I я не ask. просила. They Все all твердят, say что they им have enough хватает with домашних schoolwork. заданий. They Они don't просто не value knowledge ценят the way I do. знания. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Я сегодня была в институте, уж не хочу. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Кто участвовала в квиддиче? Золотой... Ну, короче, в такое. Давайте пройдите. Ёланы. Окей, Google. Какое существо существовало? Ой. Существо участвовало в квиддиче до Google, да, до изобретения. Нигде нету.
Честно. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in Так. 1269 by a Эти птички wizard named считаются Barbarous вымершими. Bragg. Окей. Sadly, they're thought to be Это все extinct. Next question. ваши Which игры. potion is commonly referred to as Жидкой liquid luck? удачи. Вместо алюхоции, бодрящее зелье. Феликс, наверное. No, Felix. Felix Felicis. Well done. Since it Я makes the была drinker права. temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers Артефакты involves which упоминаются в magical сказке о трех artifacts? братьях. Основательным. А? Я думаю, основатель. Наверное, The Founder's я не Relics. нашла. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak Ага, of я не угадала. Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Блять, вы что, прикалываете? Самый большой. Но снич это самый маленький, я так понимаю. Лука. Вот так вот послушай, я буду говорить, идите нахер. Да, кровь. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Нет, думаю, нет. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I can Нет, ask you. пошла нахуй. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work. Ой, Want to test не-не-не, your я knowledge on some more случайно. difficult questions? Сейчас. Я I'm не эту sorry. кнопку нажала. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Revelio.
Выскочку, да. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Охуели. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. По-моему, тут взять бы. Ты кто? Adelaide Oaks, isn't it? Мы уже сегодня играли I в received ДБД. your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Кстати, а мой тут это... Он тяжелый, там можно тащить. Есть кто? Ладно, еще раз.
How did I get mixed up in this? Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take him by force or be discreet? Slow down now. There we go. Haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce. What over here? Another human. Incendio. Confringo. Так. Kill spells glance off of us. Oh, stupid. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Я. Confringo. You can't stop us. Incendio. I've been fighting since before you were born. Oh, you think you're so clever. You will suffer. Когтевран такой. Confringo. Подождите, мне надо... Тупую все использовать. Not quick enough. Leviosa. Cabalsa. Yes. Now to find out what happened here. Revelio. Adelaide said that her uncle kept notes. Mr. Oakes' trade journal. Я застрял в лампе, отлично. Mr. Oakes' trade journal. Confringo. Утите. This could prove dangerous if I'm not careful. Ой. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Crucio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Что они другой? Revelio. Ой-ой-ой. Ну, зараза ж. Lumos. Я что, нырнуть нельзя? Нет. Аж два добавь воды, вот так. Вижу такие вот места. Ну, выберешься.
Пятикаты, да. Revelio. Так, где она? Да я фиг его знает, где это. Если сейчас на карте не отметится, то фиг его. А, это вниз надо спуститься. Думали, там что-то пропустила. Revelio. Ух ты, кто там ползает? Где он? Кучка. Реально взяла и спугнула друг. Revelio. А, вон они. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Can't say I blame them, what with all I've done there. When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go now. Да я же жму. Ну что за... Куда он делся? Не умею я эту сумку помещать.
мастер, ага, ничего я не умею. Нормально. Выловить их. Так, тут не поднимусь, я... Посмотри. Куда? Revelio. Интересно. Confringo. Ага. Revelio. Все, там ничего нет. Я шел открою. Нет, его не открою. А, ячейки заполнены, класс. Давайте что-нибудь выкинем. Не, класс. Hogsmeade, here I come. Все как переоденемся, сейчас как все продадим. Инвентарь. Нет, снаряжение. «47, 51, давайте 51. Вставляем. О, шляпу выкинуть. Ага, не знаем, что это. Окей, оставляем. Так. Вставляем. 52 пижама дают, ничего себе. Давайте лучше этот. I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Ого, у нас сколько денег. Ща мы как все купим. Ща как все мы купим. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. What do we have here? A demiguise. Нормально. Немножко так. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating... Там что-то задание, побежать туда. He'll see it was a mistake, partner. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Как будто один глаз потерялся. That must have been frustrating for you.
Yes, yes it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too. As I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous... Mr. Barnes, about that venomous tentacula you wanted me to get. Bring it to me. That'll show my ex-business partner not to mess with me. Блин, у меня же это бы есть, они. Чё мне дать-то? Стоять, сука. Accio. This must be it. This must be the cellar. How to find that venomous tentacula? Better not let Mr. Lawley see me. Stop! Stop, bandit! This must be the cellar. How to find that venomous tentacula? Better not let Mr. Lawley see me. Ну почему взять не могу? Я с нифига взять не могу. Revelio. Ну вон она стоит. Куда ты идешь? Where is that venomous tentacula? Revelio. Чисто поставил спокойно. Паль. Revelio. Revelio. Жадно изгубила пацана, поэтому мы не будем наглеть. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes.
Hamura. Revelio. Не хотят, забагованная фигня. Не-не-не. Completed that errand? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Glad you came. Спокойной ночи, спасибо, что Hello, посидел. Sorona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg.
That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Получше. Да, что-то не так высоко. Так получше. Что, погнали? Блин, так хорошо сидела, теперь я фигу сядусь так. Ну, что поделать. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Сейчас мы все здесь полутаем. Вот еще вот здесь что-то. Возьмите печеньку. Сюда пробежим. А, мы здесь близко, давайте сюда. Как неудобно. Я даже не поняла, что я точку поставила так близко. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. If anyone ever knew how to keep muggles down. You're back! Nice to see you again. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races, then. Нам же еще по магазинам надо зайти понакупить там все, что дальше. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. The vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts.
Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garneff's moon calf. Sounds as if I'd need to head north. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Я там не была. Что там, может, что надо купить? Does it get any more cozy than Hogsmeade? By myself scurried. Как красиво. Вау. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. Revelio. Let's look at what we have, shall we? Кормушек для тварей. Понятно. Let me know if there's anything else I can do to help. Нет, следующий раз. Let me know if there's anything else I can do to help. Hello. Mind you don't turn quick. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around?
Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Если я сумкой их утащу. Ну а что, эксперимент? Ага. Тварь нельзя спасти. Звучит обреченно. Revelio. Hogsmeade, here I come. What will I do without her? Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. I'm told that last Clementine had you chasing butterflies in the forest. She's quite... Oh, it's you! What a pleasant surprise. Revelio. Птица. Pardon me? My Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirissa Tugwood. I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. How magnanimous. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Bubatuba pus. Bubatupas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Bubatubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Into the Forbidden Forest for Bubatubas. I hope it's worth the risk. Good for you. Lumos. Those goblins are hiding. You did away with all those dark wizards? Oh, well, what say we show you some of what's available? Doors
door's always open. Я думала, You be тебе sure to продолжим. stop by А, soon. здорово. Ты меня не видел? А я тебя видел. О, спасибо. Ага, музычник. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так много. Быстрее. Lumos. Вот она попалась. О, нет, подожди. Lumos. Have a look around. I'll be with you in just a minute. Такс. Давайте посмотрим, что есть у нас. Из заданий-то. Водоросли мы купили. Зелень невидимости купили. Так, это мы посетим. Это посетим. Поговорите. Поговорим. Пофиг. Найдите. Ага, печеньку. Ударим. Прощай. Требуется доставка. Давайте, может, отправим... Сначала мы отправимся в Хогвартс. Угу, освободить мешок можно. Давайте освободим. Бадьян, мандрагора, спорож, верхний. А, у нас не хватает же. Ну, давайте спорож. Типа у нас это растет. Собрать. Would like to talk with you when you have a moment.
Во, у меня еще вон что нет. Ага, у меня нет. Сойдет. Deke would like to talk with you when you have it. Revelio. Извините. Тише. Так, секунду. Все по порядку. Ой, я испугнула. Вечно не так кнопка. Так, кормим. Я не успеваю за всем. А что это? Так. Короче, все зон, да? Всех перепугал. Нет. Revelio. Deke would like to talk with you when you have a moment. Значит, спасибо большое, что забежал. Сейчас мы тут задания такие не прям основные выполняем. Да, тут однотипное все это. Долго. Так, спасайте теле.
Где-то давайте посетим. Тан-тан-тан-тан-тан. Карта. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Нормально так. Странно у них тут. Проход, чтобы поучиться. Можете ускорить время. Fine now, Demi guys. Не, пока поутаем. Нет, так заместитель большая часть порекомендуется профессор. Revelio. Господи, ты что ты сидишь? Удара. Это что за... Как это... Как в Ведьмаке играет, такая была, как она называется. Я с таким отвращением посмотрела. Не, я еще буду играть. Надеюсь, часиков до 3. Все нормально, чихну в кофе. I hope those assignments were... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. I see. Well, I knew that you and Sebastian Salo were close, but now you are even beginning to speak like him. I would only caution you, be careful what you take. The future you carve out cannot be taken back. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Тут не будет Гарри Поттера, тут все действия происходят до Гарри Поттера. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Descender. I think you have it. Ударяет врагов о землю головой и вызывает ударную волну. Нормально. О, что это? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio.
It's one of Zenobia's gobstones. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? Это ее дочка, нормально. To speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Так, анимагом. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Буду пердеть врагам в лицо. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation.
Off on another adventure, are we? Hello, Arthur. Oi. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. Такие очки вам, Димка, нравятся? Потому что он тебе не нравится. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed.
can't imagine. But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Revelio. You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Revelio. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Модный приговор. Есть такой, да.
Revelio. Handy resource indeed. Revelio. I'm most pleased to be included. Aloha Mora. Revelio. There's the cabinet. How do I get this key in there? Lumos. It's hardly worth studying for potions, unless you're anticipating being poisoned someday. Oops! Did Peeves make you jump? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Никого не поймала. Киротки бабочка тоже, да? Hello there. Здрасте, кто это еще был? Вот он. Сейчас вернем бабку назад. Revelio. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Потом. Some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade.
like to talk with you when you have a moment. This will be more useful when I have something to identify. Does it get any more cozy than Hogsmeade? It's not like her to forget. Дима не спал. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. Дима крафтил I was going to give it to Professor лимонадик. Howard Что за for the лимонадик measles. такой волшебный, который крафтить надо? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Если Shall we leave Фьючик, now? он вам If that's испортил alright, жизнь, он I want заставляет to see вот how she's просто faring сколько вы if she had a тратите collar on. времени на меня. And she's likely frantic Если бы about не her egg. Фьючик, вы бы спокойно смотрели других красивых стримерш, а приходится меня. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. До вас They только likely до первого camped есть here шанс and looked at сбежать. her patterns. И кто во Perhaps всем nabbed her виноват? first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll Очень стримит understand why хорошо. we're here Ага. once she sees her Когда же он egg. начнет стримить? Then we can be Или он finished только with the своих poachers once and for all. зинок заставляет пробовать? А кроме как пробовать, дальше там дело завязалось, или они типа стали настолько успешны, что они бросали Фьючика? Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safe. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Вот это мне надо. Нормально, мы идем относить одно яйцо и воруем другие. Revelio. Столкс. Выгодно, просто экономия.
там сверху нас хуярит. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Оп. Что у нас? Невидимость. Грозовой. Блин, грозового нет. We've done what we came to do. Ты меня не видишь. Да как ты меня увидел? She's breathtaking. Нормально. From a distance. Ладно, на эти не Expelliarmus! Incendio! I see the bridge. Good thing it's fixable. Revelio! Ты где? Скорость речь. How charming. They keep in touch with each other. Reparo! Fantastic. Ты поднял. Revelio! I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Revelio. Or just raring for a fight. Лицо ей в лицо и хватит. Well, there's no turning back now. Over here! Это правильно, я не понимаю. Моя логи не работает. Wait here! I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Revelio. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She's making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me.
I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're right past that. Revelio. Get to that opening below her. If we can get to that, we can get to the nest. Look, underneath. I think it's close. She's leaving! Quickly! Brilliant. Revelio. The nest. We're almost there. Блин. Why is good thinking that she'd still be able to... Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out Revelio. without too much fuss. Выполнить ачивку яичные дела. Яйцовые дела. Положь яйцо на место. Рада разбесит хуй. Деловые яйца были. Блин, вы просто генератор идеальных фраз. Я так думаю, она сейчас хавает просто. Но она на самом деле перетаскивает. Я думаю, такая, ну, съела, вкусно. Это страусиное яйцо было. Полетела к хуям даже. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? Забытое яйцо. Мы никто не угадали. Revelio. Так, нам надо улучшение купить. И... Так. Место говорения. Да-да-да.
Так, мне сначала надо сюда. Чтобы водоросли садить. Надо этот улучшить. Купить. Еще что-то подзабыла уже, бляха. Historically speaking, there's never been I was wondering when I'd see you again. Стенд зельноварения. Стенд для... Ага. 100 горшков с 5 маленькими. С 3 средними. Большим. Нормально, короче, 2 стола поставить будет 2000 стоить, ну точнее 1000 покупаешь, и ты можешь ставить сколько хочешь. А если хочешь 2 горшками, плати 3000, как бы. Любимые игрушки ваших тварей. Звучит прикольно. Давайте я куплю. Пофиг. Nothing like finding just the right thing, is there? Так, я сейчас Nothing потрачу. like finding just the right thing, is there? Так, ну мне зельеварение не надо. Горшков с 5 маленькими нет. А с 3 маленькими нет. Мне нужен большой, наверное, средний или там большой. С 2 средними. Стол со средним горшком. Давайте один, наверное, со средним купим. Nothing like finding just the right thing, is there? Маленький, средний, средний. Я больше. Давайте так, наверное, купим. Let me know if there's anything else I can do to help. А денег точнее нема. Останется. Надо срочно. Сейчас. Снаряжение. Сейчас к хренам все продадим. Сейчас заодно посмотрим. Угу. Так, надо варить. Это надо будет так. Водоросли теперь мы сможем посадить. Сейчас сядем. Грозовой напиток. Для грозового напитка что нам надо? Давайте, может, купим его. Не будем париться. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Here you found a welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Хогвартс. Быстро в комнату нашу. Подожди. Что там?
Так, свое дело. Эльф около магазина пытается привлечь мою нужную значительную почту. Ну, давайте, ладно, возьмем у него задание. Пока мы тут. Hello, pardon me. Hello there. Was there something you needed? Hello, I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop, and Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain, as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. All right. I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. Типа тут недалеко, ну давайте телепортнемся. Сейчас такое, 50 тысяч. Я такая, чё? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, do you think you might be a tad young to own a shop? I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope that you'll sell to me. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Ah, you are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back, at a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Yes. An unsuccessful shop would be bad for nearby businesses, I'd imagine. Quick one you are. Do we have a deal? It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well. But I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return as soon as possible.
What do we have here? A dead... Revelio. Ах ты гад. Подожди, сколько у меня? Да у меня хватит. Немножко, напомню. А фиг он знает. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. По сюжету причем. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money, and I shall get the paperwork filed immediately. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. Ну, не сильно, но лучше. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Wonderful. I can only imagine what we might find in there. It is most certainly nothing that you and Penny can't handle together. Shall we? Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Repairer. Nothing like a bit of hard work. Это что за прям такая спешка была? Successful shop in Hogsmeade. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. Revelio. Хуя там. Подождите. Это часом не этот магазин призраков, или как он там называется? Да типа у PlayStation есть эксклюзив. Он и на ПК есть, но он на ПК пока недоступен в течение года, вроде как его должны открыть. Вот. Какой-то эксклюзивный контент, и он называется «Магазинчик призраков». Это оно или нет?
Revelio. Ёбаный крыс. А что надо с этим делать? That's odd. Why would someone store one hat in here? That's not very hospitable. О, ля-ля-ля. Oh, goody! Someone to play with. You seem to have your wits about you. What fun this will be. For me, at least. Revelio. Confringo. Revelio. Lumos. Охуенно. Мы здесь и помрем, ребят. А вот дверь. That's new. Onwards, I suppose. Блять, меня потянули. Who's there? Repulsor. Ой, ладно. Revelio. Descendo. Revelio. Descendo. Revelio. Хуй вы теперь напугаете меня. Блин, что за амнезия? Lumos. Revelio. Как спать. Так, меня вернули назад? Нет, это другое место. Lumos. Конячку. That's lovely. Я вспомнил этот дебильный наш не очкует. Покойся, как этот дебил говорит. Так, уже что-то надо. Seems as if I should hang something there. А что повесить? Revelio. Accio. These lanterns must belong somewhere. Wingardium Leviosa. How enlightening! Lumos. You might survive a bit longer than the others. Oh, you've come so far so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is.
Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? 2 sides to every story. Unfortunately for you, both sides here are to my story. And you'll have to complete both to get to the end. Давай испытание, чтобы закончить. Так, какой у нас? Сука. Если хочу сюда. I simply adore this blooming place. Don't you? Revelio. You know, foliage, like most living things, survive Expelliarmus. in the darkness. Confringo. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Lumos. А, за 5 надо. Revelio. Expelliarmus. Revelio. Accio. Это что-то. Wingardium Leviosa. Revelio. Ну, сколько там что-то какая-то ерунда. What's this? A game within a game. Knight to H3. Блять, я не умею в шахматы играть, что делать? Nighty night. Revelio. Ну, я единственное знаю, что конь ходит буква Г. That wasn't too difficult. That was the wrong square. Я ж спокойно прошла, я думаю, типа, да пофиг. Вот, смотри, прохожу. Что надо выбить? Давай выбьем. Expelliarmus. Oh goodness! I do hope you're having as much fun as me. I think I'll keep you around a bit longer. Пойдем всех съесть. Блин, а если я конину хочу съесть? Это получается суджук наоборот? Ну, если мы конем едим. Revelio. Делай ставки, что это вкусно. Ну-ка. Отдай. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Я чё, сука. Wingardium Leviosa. Revelio. Expelliarmus. Revelio.
Accio. Wingardium Leviosa. Ой, что-то Левиоса очень... Не знаю, по-моему, словно. Хочу вторую искать, надо. Ща будем биться, ща будем ебаться. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Ух, сука, отвернулась. На, это получи. Revelio. Confringo. Revelio. Lumos. Lumos. Ой, блядь, тут что какая-то, смотри, фокус. Incendio. Lumos. Expelliarmus. Я сломала игру. Lumos. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Confringo. Oh, I'm afraid of the dark. Revelio. Doesn't worry you that I can see you, but you can't see me. It should. Reparo. Не подходит. Accio. Wingardium Leviosa. I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I? Спасибо. Пошел мне на. О, сука. Чуть не упала. Confringo. Accio. Все. Wingardium Leviosa. Confringo. А, блин. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Паду сейчас. Incendio. Leviosa. В смысле, ну?
почему не могу? Ладно. Чуть на пол не провалился. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Only 2 lanterns, but 3 spots. Сейчас закрою теперь нос. Ah, a worthy playmate. Well done. Смотри. Ну, сука, догоню. Lumos. Так. Expelliarmus. Incendio. Lumos. Protego. Revelio. Lumos. Она кто-то ебашит, да? Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Это не отвар, а утвар надо говорить. Ой, сейчас где-то бот будет какой-то. Ну и чопа. Time to raise the stakes, so to speak. Confringo. Where shall I begin? Куда-то в стену не башит. Башит он на прессинге. Confringo. Cactus, but cactus, I mean, you can't. Now that should get your attention. Well, this has been fun. Much to do, much to do. See you in a bit. Рука такая, как будто мы дрочили 3 раза за ним. Revelio. You've chosen this. Lumos. You'll need more than you Revelio. learn from books to best me. Lumos. Да.
Реально, сегодня нашли 2 квеста, что... Ну, я ждала, там вообще будет встреча с каким-нибудь там боссом, типа а-ля Василиск. Но ничего не было. Обидно. Что, наебашить? Давай, сука, пойди. Ревелио. Lumos. На, пошли. Я красный квадрат, ну чё, суки. Путите домой. И это относительно прям вообще нормально так, что это такое происходит. Ладно, игра удивляет. Просто в днище. И тут you dead. Сейчас 100% будет то же самое тут. Revelio. Lumos. Иди на. О, сука. А, ну, хилку мало снял. Окей. Lumos. Можно было не использоваться. Ну, сука. Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. Я ломаю логику. Понял? Пошел нахуй. Вот это скример был. Lumos. Ну, пиздец. Ну, сука, ну, блядь. Я боюсь закрытых пространств, мне нужно покакать. Блядь, по-моему, все меньше и меньше с каждым поворотом. Смотри, фок. Revelio. Lumos. Ну куда ты ходить? Вы что, ебанулись, что ли? Я не пойду. Взаимодействие, давай. Давай, сейчас мы его чпокнем. Ой, я долго. Oh, how nice of him to pop in. Lumos. Смотри, ебал! Expelliarmus. Я, сука. Incendio. Lumos. Ба, что происходит? Я как будто в этом. Сейчас скажу. Опять попала в одни из нас в первую часть, где там в доме мы ходили. Бля, ну немножко хуйня. Сука, мне звонит. Притяните 2 врагов и притянуть. Accio. Incendio. Expelliarmus. Ой, я там напоминаю. Ебан. Ну ладно, ладно. Что там Accio. Incendio. Confringo. Пыточные на огненном. Expelliarmus. Crucible. Да, в смысле, да, понимаю. Так, и вот это вот. Incendio. Confringo. Expelliarmus.
за спиной. Incendio. Expelliarmus. Как будто я этот кеглю сбиваю. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Lumos. Home, sweet home. Revelio. Accio. Так, я спать такое классное это пропускаю. Wingardium Leviosa. Давай, спасибо, что сидел спокойно. Еще один фонарь злобочий. Ябучий случай. Lumos. Дед, подскажи, где? Revelio. Lumos. Я по лестнице нельзя подняться. Блять, что такое? Волк-Уолл-стрит? It's always good to have a different perspective. Revelio. Descendo. Revelio. Lumos. Accio. Спуститься можно. А я, блядь, стою. Ебучий кошмар. Lumos. Ну что, не пускай. Ладно. Accio. Wingardium Leviosa. А, то есть это с собой надо? Не, сюда все-таки. Юг. Accio. Wingardium Leviosa. So much fun to be had. My head is spinning. Revelio. Бум, разбились к хуям. Не убил.
Revelio. Expelliarmus. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Здравствуйте. Так, вот это. Куда иду? Раз. А вон они не делают. Зашкирился сюда. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Тянуть фонарь и... Accio. Блять. Что ж не так? Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. All books and no play make one quite dull indeed. Accio. Wingardium Leviosa. Ну как игра? Знаете, поначалу было очень долго однотипного. Пойди там в лес, там пойди, принеси, подай. А сейчас вот за сегодняшний стрим два прикольных было момента. Ну, один такой интересный, где мы там спускались, там какой-то там тайную комнату Слизерина, что-то такое. Ну, так она называлась. И вот сейчас интересно квест. Это даже интереснее, чем прошлый. Вот, поэтому игра нормальная. А то у меня был такой спад, а сейчас такой нормально, игра интересная. Развлекайте. Да, вот если много свободного времени, нормально. Well done. I'll give you a moment to collect yourself. Да и лучше мужик-то просто. Смотри, сейчас дверь закроется, да? Удивительно. Revelio. Не шмите, выйти за дверь без тюбеля. Наверное, 1000 мужей. Или наоборот, у этого мужика 1000 жен тут похоронен. Aha! Finally!
You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Catches cat, but catches cat. I mean, you can't. Там где монстр, ёпаный, ты покорёл, мы такие. Try seeing things from my point of view. Это, блин, это вообще... Это как? Блять. Автонавод только и помог. Блять, как бы все плохо. Вот это, блядь, обычный. Я обычно не могу. Well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. A kindred, dare I say, spirit. So, about the contract. I am a poltergeist of my word. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying burning about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening?
Я, зашла и сразу стала к выходу. И женщина идет в шубе. И такая: вы выходите. Типа хотела меня прогнать, типа, что я такая тупая, зашла и переградила выход людям, которым нужно выходить. Я говорю, да. Она такая... И просто вот так ей неудобно было держаться, потому что она хотела меня прогнать и встать нормально за поручень взяться. А из-за того, что она пыталась пролезть, и чтобы не выглядеть дурой, ей пришлось между дверью и мной стоять вот так, держаться за поручень. Я такая: а что сложного было встать нормально чуть сзади и держаться за другую поручень нормально? Нет, блять, надо же повыебываться. Revelio. Неизвестный предмет для спины. Надеюсь, это второй позвоночник, у которого нету искривления. Просто не хочу за кормом жить. Revelio. Не выпускать. Сейчас опять будет что-то. Какой звук? Ай, блять, я съел. Слышь, ты чё не сказал, что там полный пиздец? Penny is so glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? Mungo's. I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Сказал хотя бы это, зря ты мне солгала. Ладно. Thank you, Penny. I think I'm going to need to Давай. talk to the Спасибо большое, authorities. что забежал. Oh, Penny is Спокойной certain ночи that's a тебе. brilliant idea. Officer Single will know what to do. Penny will wait right here. Я так была сейчас увлечена. Revelio. Lumos. Что-то как-то оно все посерело. О, здрасте, я вас забираю. Revelio. Спиральный переулок. За рыбу полетела. Такое не сова, а рыба. Либо кто-то там рыгнул. Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop. I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too.
And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before. Repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Сейчас еще и арестуют, да? Арестовать пигалицу. Намыло. Слышь, открывай. Сейчас мыло толкать в задницу будем. Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. Хуя там происходит. Stop her! Что, блядь? Бабушка такая, думала, нормально, она не убивает. What on earth are they teaching you at that school these days? Где она? Контроль. Левиоса. Вот. Мы меняем вот это. Such a sad excuse for a fight. I should have known better than to do business with a wily student. Luck is about to run out. Benita, Leviosa. Benita. What on earth are they teaching you at that school? Leviosa. You. Descendo. Expelliarmus. Leviosa. Such a sad excuse for a fight. Confringo! Leviosa. Descendo. Expelliarmus. Luck is about to run out. Leviosa. Descendo. Leviosa. Меня залагало. Leviosa. Попал. Насколько я уворачиваюсь. Бля, как у меня уворачиваться. Я в смысле. Соответствующим пользуется. Мне отражает все, просто не понимаю, как избавить ее. Confringo! Залагала? Leviosa. Descendo.
Truly. А, это зеленый цвет, а я думаю, что это будет? I should have known better than to do business with a wily student. Ah, I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours. She's probably terrified. Scrawny little traitor herself! Эльфийская паскуда. Silencio. Нормально, бабка, а такая тварь. Примерно тоже можно так And not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. Где-то тут яйки были, вот мне яйки нужны. Revelio. Вернитесь в магазин. Ну, сука. Ну, погнали. Ой, сейчас разобьюсь. Нет? Нет. Все колдуешь, естественно, пока не наколдуюсь всю игру. Сегодня, кстати, квесты интересные. Хоть мы не по сюжету, но они интересные. Мы 2 квеста нашли. Ну как? Один точно вот этот интересный был. Прошлый так, но мне понравилось. Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. Освободить ее или приятно слышать? Вот надо освободить ее. А куда она пойдет? И некуда идти. Всегда же успеем освободить. I look forward to working with you. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. Жилеты, яд. Лотки, лотки как будто кошачьи лотки. Стяжки и вытяжки. Жилет и яд. Лотки и отвары. I choose Cladwell and Brewster. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny will be closing the shop by 9 o'clock every night. Yes. Пальто владельца магазина. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the cattle. Yeah. Would like to talk with you when you have a moment.
Ух ты, 70. Там 55. Так, нам же надо в идеале. Где мандрагора? Мандрагора. Так, ой. Наоборот будет. Ага. Так, ко мне. Свет хочу, чтоб я был. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Так лучше. Deke would like to talk with you when you have a moment. Guardian Leviosa. Это ой, не то.
would like to talk with you if you have a moment. When you have a moment. Большие грядки я купила. Здравствуйте, да. Да я двигаю эти место, чтобы потом это все нахрен поменять. Wingardium Leviosa. Не то. А, ну это потом поменяем, мне просто негде поставить. Я так поставлю. А что такое? Почему это перенести загалом? Так, теперь можно супить. Что такое? Надо пока сюда поставить, потом поменять. Dick would like to talk with you when you have a moment. Еще вот средность. Давайте средний часовой поставим. Dick would like to talk with you when you have a moment. Может поменять на этот? На мне тоже нужно. А сюда надо выпить еще. Еще один средний. Это и надо китайскую спорж. Это у нас посадка. Да потом поменяю, да, столы. Просто насколько денег хватило. Там большой, там большой. Тут мы посадим. Dick would like to talk with you when you have a moment. Вот. И вот как раз лежит.
like to talk with you when you have a moment. Здравствуйте. Ну что вы так поздно не спите? Так, мы быстро впрочем, быстро продадим ненужную одежду в любом магазине. Любим. Пойдем быстро выполним задание. Только проснулся, нормально. Что-то слишком рано туда. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Да. Сегодня 2 интересных квеста было, поэтому да, впечатление изменилось. Но сюжет все так же затянут. Я вообще не продвинулась никак по сюжету. I hope to see you again. Farewell for now. Так. Задание. Почему по заданию? Так. Раздобудьте. Потом. Так, у меня еще этого нет. Вырастите водоросли, посадили. И верните их. Вот давайте вот это вот. Быстро задание выполним. Да, я нажала случайно. Так. Блин, какой сон. Ну ладно. Да, это сюжетный квест. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Сейчас побежим. Быстро там выучим заклинание. Или что там надо? Что там надо ему сделать? Да. Ты уже определись. Навигатор. В смысле гобстоус? Гобстоп, в смысле? That's the last time I have a potion idea. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Не знаю. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Поцарапать все эти шары, когда будем там. Теперь по силу. Что-то мне в поганках надо. Зачем? Я, наверное, случайно нажала, что ли?
туда некуда добраться так быстро. Отсюда, наверное, будет быстрее. Что я там случайно нажал? Да в надо. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Собака. Серьезно, не хочет? Класс. И нафиг я тогда этот. Ну давайте тогда пробуем. А я все учила это заклинание, думаю, сейчас быстро эти шары разобью. Еще один шар где-то заныкался. Ладно. Ладно. Полетели. Еще там. Хотя туда телепортнуться можно. Поближе. О, классно, телепортнулся еще больше. А как это я так лечу? Не туда, куда надо. А, я не знаю. Телепортнулась меня сюда. Опс. Ну что поделать? Да, я не туда. Просто на желто телепортнулась и думаю, это типа оно выбралось. Ну, ребят, я сонная уже. Простите меня, мой. Я вам тут полетим. Away, highway! Away! На, away, away. No need to race now, my friend. Чувак уже даже заебался. Не, блять, никуда тебе не... Давай, еще чуть-чуть осталось. И мы все уходим отсюда. Последний. Я снюхался.
собак. Бах. Башку врезались. Сейчас слазим. А где она? Вернитесь к ней. Понял. Портуемся. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Как будто глиссы. Pay attention to your wand work. Глиссы все-таки сделать. Давно не пила. Как будто пиво заполняется. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. There you go. Catching them quickly. Ебать, пошел. Ну все. Еще одно заклинание у нас в руках. Ну. Что задание не открывается? Собакин. Что это? Что не так? Надо убавить громкость? Мне просто сложно понять, насколько все плохо, потому что со стороны я не слышу. Поэтому говорите, что прибавить, что убавить. Громче говорить не могу, могу как-нибудь подкрутить, но тяжело это подкрутить будет у меня. Блядь. Что там не так? Мир. Не, просто не дай бог, что не так. Так. Ага, короче, там 1000 будет чем-то, да? Нет, вот так все нормально будет. Смотрится лучше, чем Калиста. Это да. I've always said that travel broadens the mind. Давайте на метле полетим. Betting on the dragon fight was the best. I'll never get lost, me. Always got me wits about me. Ну шо. Тут еще, кстати, воздух, сопротивление какое-то воздуху создается. Но и мне показалось. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium in Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Нападем на них.
Просто я не по стелсу вообще. Я этот мем. Я не помню, вот Гиммер тебе кидал этот мем. Ну, короче, типа, когда в игре нужно пройти по стелсу, ты такой, как это? Я не умею по стелсу проходить. Его сестра Нет, мы вот как раз исследуем книгу, чтобы его сестра поправилась. Мы нашли ее сегодня, вот квесты, из которых мне понравились, мы нашли книгу. Вот. Мы должны... Он ее изучает, поэтому пока еще она не поправилась. Да, мамся? Здравствуйте, здравствуйте, мистер Отец. Здравствуйте. Скоро уже заканчиваем. Да, вот 2 основных такие сейчас пройдем чуть. А то я вообще по сюжету не продвинулась. Так, знаешь, назначить все. Не, разорался тут. Я, наверное, окошко закрою. Это холодно уже. Вот вы спросите, почему вы смотрите бабку? А я скажу, потому что... Повторяюсь, если это плохо слышно. Вот вы, типа, вот будет кто-нибудь спрашивать, почему вы смотрите бабку? А ответ прост, потому что она смотрит киску. Вот еще не смотрит, а это гладит киску. Блин, как же. Я глажу кота, у меня сейчас все сгорит. У меня все отключается, у меня током тут все бьет. Гладим киску. Да, жопой сели на клавиатуру, да? Да? Здравствуйте, опять я буду сейчас чесаться. Вот, да, вот у меня исчезает картинка и звук, все, и еще и в наушник меня бьет током. Боевой кот. Когда мама не хочет заканчивать стрим, а надо, да, Киш? Это вот так надо. Я думала, вам, ну, типа, это у меня только пропадает, она прям во время стрима. Мам. От кого паштетом пахнет? Кто сегодня паштет куфал? Подключишься к коту, да. Я все время думаю, надо к колесу, что шиншиллы крутят, подключить. Пускай электричество вырабатывает. Вечный генератор. И как раз там куча. Один другого заменять будет. Так, что нам назначить надо? Вот это, оно прикольное. Это обезоруживает. Мне кажется, он питается лучше. И чаще, и лучше, да. Мы, короче, один из лучших, прям, ну, короче, там какую-то десятку или там какой-то была Флорида, это хороший по составу корм, но что-то у него стало какое-то пищевое расстройство часто. Я подозреваю, что из-за корма его на другое перевели. Для чувствительного пищеварения. Я такая, блядь, даже я своей медвежьей болезнью питаюсь как чучело. И котику самое такое, ну, это хороший корм для животиков.
Я пофиг. И доширак поем. Kill anyone who tries. Not quite. Descendo. Confringo. I won't back. You think this is funny? Descendo. Revelio. Why is it you will regret? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Слишком уж мы высокие. Вот где-то я высокая. Так я вся в шерсти. Revelio. Сидит все хорошо. Может посидит. О, мешок почему-то такой. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Which one I'd choose? No! Descendo. Confringo. Descendo. Expelliarmus. Let's get this over with. Confringo. I shall avenge your death. Descendo. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Ой, яичко. У склеушки реально похоже было, да? Revelio. Ой, мы упали, девочки. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Разве не Фейс? How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Revelio. До входа в шахту. Где она? Летать нельзя, я куда-то случайно ушла. Меня не пускай. Бабка. За поле тут такое. Revelio. Короче, обокрали гоблинов, нормально.
А что там? Ну ладно, потом. Что-то там упало очень громко. Так, ну погнали. For better or for worse, we're in. Someone's here. Ух ты. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Who's there? No! I will make you pay. Descendo! Protego! The move of a coward. Ой, нам было на босса. Descendo! Expelliarmus! Descendo! I won't rest. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. That ledge is awfully high. Expelliarmus. Confringo. Revelio. А, посъёбан, нормально. Ну, погнали дальше. Так. Wingardium Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or anything. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Yeah. Получилось. Revelio. Confringo. Reparo. Я забыла, что мы изучили такое заклятие. Не заклинание. А, типа нехило так. Expelliarmus, Defender, Reparo. Descendo, Reparo. Defender. Что еще? Confringo. Descendo. Expelliarmus. Confringo. Revelio. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ай, блин. Lumos. Спать не буду. Expelliarmus. Lumos. Lumos.
Это ж мне так очень надо. Ага. Это спать не будет. Отойди, сейчас буду устроен. Давай, спасибо большое, что зашел. Ким, спокойной ночи. Хорошо, тебе поспать. Тоже уже скоро буду заканчивать. А то я что-то сегодня по сюжету ничего не прошла, поэтому надо чуть Lumos! Confringo! Lumos! Lumos! О, скоро еще этот сядет. Отлично. Скучно, лучше. Defender! Confringo! Descender! Fringo! Что мы так ядом отравили? We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Who's there? Crucible. I won't rest. Why have you not run away? Let's get I'm a goblin, not a toy! It's almost as if they were waiting. You don't think you could defeat me, do you? Confringo! Crucible. Descender! Defender! Confringo! You won't survive this, my young friend! Defender! Descender! Crucible. Descender! Confringo! Defender! We certainly cleared the room. You're not a bad chap. For a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Revelio. Now. Defender. Confringo. A rune symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Нет, в смысле, не успела. Confringo. Wasn't expecting that. Нет. Нет.
Wingardium Leviosa. Revelio. Он все залетал. А, нет. Когда я очнулся, что-то там. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Revelio. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Revelio! I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Вот это его сейчас было. Все, минус, дружок. Revelio. Что он сказать? Шел он. Ну, я нажала выйти.
Not sure how I'd fare in a little place like this. Nothing like being young and in flight. Понимаете, что там нельзя летать. Ахаха. Капец. И насколько там долго нельзя летаться. Haven't a clue why there's such a fuss over. The area's still clear. Молчал, здравствуйте. Пес, смотрите. Как он посмел. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir.
You speak gobbledygook. Да, понятно, как он говорит. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. Гоблин как в ловушку заведет. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. The door is looking at us. Я думал, может закончить или пробежим. Пойдите в шахту гоблина. Угу. Ага. Угу. Ща. Clever. Сейчас быстро закончим это задание и все на So этом. rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Интересно. Господин. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. Accio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Keep your wits about you, Amit. I'll get you. Вторую панельку. У меня, походу, еще R2. Не, нельзя. Пока еще мне нельзя. Там где талант. О, сейчас. Подождите. Я про таланты вечно забываю, да, надо. Ага, сейчас мне не открывается. Да, я кину. Coming back this way.
let's get I won't rest. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. Надо будет прокачать. Спасибо, прошу внимания, то я не знаю, где вторую won't панель get through as long as we can be seen by потому that что сейчас не eye. открывается. Это реально неудобно постоянно менять. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Found a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Ну и акцент. Ready to fight? No squatting. Не только с британским. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. Тут есть еще и The другие flourishes are акценты. extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Тут еще какая-то тоже какая-то... Не разбираюсь ни в акцентах, ни в откуда, типа. Вот тут тоже какая-то есть. Но она не индусская. Побежали. Да. Нормально подобрали, я не спорю. Ячейка. Я выкинуть ничего не могу, блин, лучше бы я. Revelio. Жулик, не воруй. Не хочу воровать. А мне чем? Что надевать и что это? Чем питаться? Мне надо все. Побольше. Так, пройти туда. Я отсюда же пришла. Я отсюда и пришла. Смотри. Вот, тут уже похоже на правду. А блин, опять. Дус. Он помогает. Ого. Правильно. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? I'm afraid of heights. That was meant for me.
I work best. You can't stop us. Kill spells glance off of me. You don't know who you're playing with. How? I've been fighting since before you were born. You won't stop me. Was that your best? There you are. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo! Revelio. Accio. Confringo. Я вот сейчас уже буду включать. Сейчас задание выполню. Ключ. Огромный декоративный стол. Освещу я где-то сюда. Revelio. Да, вот что-то вот помещенки такие. Ну, это где открытый мир, такие вот игры. Они все равно чем-то похожи на друг друга. Мне тоже Ведьмак она прям напомнила. Только там более прорисованы эти квесты. Ну, не то, что прорисованы, продуманы. Confringo. Confringo. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Lumos. Lumos! Да, игра не заходит. Блин. Причем самое противное, что я до сих пор по сюжету нормально не продвинулась. Это просто допы. Реально, это для тех, у кого дохренище есть времени. Вот просто вот. Зачем мне это? На эту игру? Ну, я играю. I won't rest until you're dead. No! I will make you pay. You are postponing the inevitable. Look, let's get this over.
How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. I'll be quiet. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. Descendo. Accio. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Не знаю. Это ж шахта. В шахте ж есть буры. А, как тут получается, я зажгла. Там потяну, да? Да, вот. Вот здесь. А здесь I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Да, надо. Просто мне только в этом магазин ехать. И у меня сейчас не вызывается. Я бы спокойно повыкидывала много чего. Замок второго уровня. Блин. Я бы лишние вещи повыкидывала, допустим, которые хуже, чем мои. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Нет, это куда-то не туда, или туда. Ладно, побежали. Can we please talk about what just happened? Can we please... That wasn't so bad, was it? It was.
It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. На сегодня тоже будет, For a кстати, lifetime, хватит perhaps. приключений. Thank you, Потому что Amit. я сейчас ничего I не буду couldn't have делать, done it максимум without там you. переоденусь. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. И тоже Understood? надо сейчас завтра I'll это leave you to сделаю, it. сейчас сохраню. Your goblin secrets are safe with me, Завтра уже but I get to write шмотки the book поменяю, about this город escapade слетаю, someday. продам лишнее. Without further ado, adieu. Погодите. Вон здесь. Ладно, пока недалеко. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she Когда она looked подняла up, взгляд, я думал, что она I испугается thought или she would react возмутится, with но вместе этого она fear сделала то, чего or никогда не disdain. забуду. But instead she did something that I will never forget. Without a Не moment's колебаясь ни hesitation, секунды, она улыбнулась и предложила she присесть рядом. smiled and asked me to sit with her. She told me Она that she was сказала, a что она researcher ученая, и показала and мне showed me a маленький small, футляр необычной oddly формы со shaped странным container символом на with a нем. strange symbol on it. She was Она certain была it was уверена, made что of он из goblin metal, but was гоблинского unable to металла, open но it. это не так. She Она wanted to хотела work работать вместе together. со мной. Miriam. Yes. Да, но But откуда how вы? did you... Professor Fig's Имя wife. профессора Фига. He Она told me of her рассказала мне о ее research, работе, и and про I know футляр of the я тоже container. знаю. Она с таким почтением говорила о гоблинах. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never Ни been одна ведьма treated или with such волшебник не относились respect ко by мне a с таким witch or уважением, wizard. поэтому, к собственному удивлению, я So, разрешила изучить to my футляр, surprise, если она позволит мне I let her самостоятельно study the container if обыскать she would замок. allow me to search the castle on my own. We parted Когда мы ways, расстались, она with her пообещала promising to share what she'd learned. поделиться. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually В конце концов, locating the нашли first первое repository. хранилище. Ranrock was Был thrilled в with our восторге от нашей discovery, находки, но пришел в ярость, but когда рассказал furious ему when о I told him Мириам. about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. Ой, You убили? think Ranrock murdered her? Убил ее. I don't want to believe it, but I don't know. Мгм. After that, После something того, как shifted in что-то me. изменилось, я увидел, как сила из хранилища меняет. I had seen how the Да, power from the сила. repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer Гран, remain спокойной a ночи. part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. Ты еще не ходишь? I tell you all Я of говорю this вам это все, so чтобы that вы you понимали, что understand what стоит is на at кону. stake. Все дневники, ага. Ranrock never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. В реальной жизни полно всего. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Я случайно нажал. Ладно, давайте в нашей комнатке и закончим. I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to.
I have to complete the next trial as soon as I can. Deke would like to talk to you. Мандропор забыл. Так, все, ребята. Мы прощаемся с вами. Даже база как Mass Effect 2. Нормально так. Будем уже прощаться. Время уже позднее. Ужасно. Причем самое обидное, что я спать не хочу. А надо уже. Я сейчас, наверное, пойду что-нибудь. Молоко с медом попробую попить. Может, так меня усыпит. Поэтому я засела, игра увлекла меня, и все, минус сон. А так я, конечно, хотела еще играть. Это раз такая. Надо это стопить себя. Мне надо электрошок надевать, типа, ты слишком долго сидишь. Буф! Напоминание. Вот. Да, баллы не работают, обалдеть. Ну ладно. Это, наверное, потому что я стрим перезапускала еще что-то. Ну, завтра, надеюсь, они будут работать. Да, электроход, да-да-да. Я думала реально то, что у меня тухнет, у вас на трансляции это не, типа, ну, не отображается, оказывается, и у вас тоже. Так что, если вы видите, что у меня вот так происходит, это что-то происходит у меня с электричеством, у меня почему-то, я даже не знаю, не могу понять из-за чего. Что-то с проводкой. Или с картой захвата, вот что-то, ну, почему-то меня током же бьет. Вот, скам на баллы по, да. Так что всем, ребят, спасибо большое, что сидели со мной, тем более так поздно. Завтра начну раньше. Так поздно не буду сидеть, максимум часиков до 2, и то там до часу сижу завтра. Завтра раньше начну, и в воскресенье также раньше. Так что больше мы в ближайшие дни так поздно засиживаться не будем. Просто у меня сегодня такое получилось, что я от родителей поздно приехала, и как-то посидеть надо было, хотя бы не часик, не 2, прилично так проходить. А эта игра требует стрима не меньше на 3 часов, потому что если я каждый раз буду каждый день выходить на час, по 2, то я буду до лета проходить эту игру. Так что кот грызет провода. Самое смешное, что нет, у меня шиншиллы есть для этого, но они пока еще ничего не перегрызли. И, надеюсь, не перегрызут. Так что, ребят, всем спасибо, кто был. Тем более тем, кто досидел до самого конца, вам вообще надо памятник поставить. До лета в Хогвартсе нормально. На 2-й год еще оставить мне надо будет. Потом на каникулы, да. И на 2-й год. Вот. Так что будем заканчивать. Пойду попытаюсь себя усыпить. Завтра будем проходить все так же. Хогвартс. Так что, ребята, всем спасибо. Всем спокойной ночи. Завтра желаю хорошего денечка, хорошо вам отдохнуть. Всем спасибо. Всем спокойной ночи. Пока-пока.